Coach, do you call that your most complete effort of the season so far? I think effort we've had before, but the attitude was terrific, the work ethic was terrific, but our discipline was outstanding. And discipline, first of all, we didn't take any penalties, but our discipline and our structure and knowing when we have full possession, when we don't, guys stopping underneath in our D zone when it wasn't a clear breakout, offensive zone getting above the puck when we lost the puck. It was a total team commitment. So from beginning to the end, you could see at the end even guys blocking shots with 30 seconds left, and we that's what we're going towards. We've seen some glimpses of that this year. We've seen some periods. We've seen 2 periods. We've seen almost a full game. But this is a total 60-minute of everything that we need to do and be, and so it's great. I think if you look at since the Rangers game in New York, there's a clear buy-in on us becoming better defensively without losing our offense, and that's the way to success. And I can't get a better attitude from the players than that. First shutout of the season for Craig Anderson. Is it nice to see him rewarded with how much rubber he's faced all year? Oh, for sure. I think it's, there's some games where, we scored a lot of goals, but we got a lot of shots against, and we knew it was going to take some time to get better defensively. But, I really see the improvement individually, but it's the structure and the willingness of the players and recognizing what we need to be. And we played with 4 lines. We played with 6 Ds. Everybody got ice time. Everybody contributed. I thought the Smith line, they're always good against the first line. They always do a terrific job. The one game, the last game at home that I didn't match, it was against Florida, and look what happened. So I went back to them against the top line, and they were terrific. So they were great defensively, but they were also really good offensively. So I thought their line set the tone for everything, and really did a great job against the opponent's top line. And that's the difference. People ask me, what's the difference on the road and at home? That's the difference. We can match who we want. And so we're able to get the people who can handle the better players to play against them, and same on defense. And when it's time to give a young guy a breather, we can, and we're not subject to the opponent deciding who their top players play against. So it makes a huge difference for us. You single out the Smith line, and you've been happy with how they defend, but they're rewarded offensively tonight. Is part of that because they don't have to worry about killing? They can flow. There's more flow to their game. Yeah. You're right. That's actually a very smart comment there. But yeah, you're right. When they're stuck having to play against the top line and kill, at some point, it's tough, and then they save energy to be able to defend against the top line. Whereas now we went 4 lines the whole game. They had a lot of energy, and they were able to do both. So for sure, I mean, it's a guy like Paisy, we know they got more offense than that. And Paisy's been snake bit now. I think the boys are, every time he's shooting, they're all standing up on the bench for him. But I think just the fact that they're giving us so much momentum with their work and shutting down the opponent and giving them nothing. That's huge, because then the other lines know that it's time for them to do their thing, and it was a real team commitment tonight. It was terrific. It was fun to coach, I'll be honest with you. Coach, il y a beaucoup de joueurs dans le vestiaire qui mentionnaient que c'était peut-être votre meilleure performance de l'année jusqu'à maintenant. Vous sembliez aborder dans le même bord dans vos propos en anglais, si vous voulez commenter en français. Oui, c'est notre meilleur parce que on était bon dans les 2 sens de la patinoire. Il y avait vraiment un engagement total des joueurs. Ça fait 3 matchs que les joueurs on s'est mis un but défensif pour le prochain mois. J'ai commencé l'année à vraiment mettre l'emphase sur l'offensive pour la confiance, tout ça, mais ce mois ici, depuis 3 games, c'est notre engagement défensif qui est le focus, puis les joueurs ont vraiment acheté ça. Alors aujourd'hui, de voir qu'ils sont récompensés par un match superbe dans les 2 sens de la patinoire. On n'a pas perdu d'offensive en ayant une bonne défensive. C'est là que tu vois que ton équipe prend la maturité. C'est pas juste les jeunes, les vieux aussi prennent la maturité avec ça, puis commencent à être plus à l'aise avec qui ils jouent. Non, c'est un super match de notre côté, c'est clair. Votre 4e trio a marqué un but aujourd'hui, mais a été aussi très fort en pression tout le long de la rencontre. Chacun des joueurs a joué au-dessus de 14 minutes 30. Si vous voulez parler de l'apport du 4e trio aujourd'hui dans le match. Ben écoute, je pense qu'ils ont été phénoménal ce soir. De tous les matchs où on les met contre les meilleurs joueurs, ils font tout un boulot. J'ai dit en anglais que la dernière fois on a joué que je ne l'ai pas fait à la maison, c'était contre Floride, puis ça a été
un ramassis de buts des deux côtés. Là, puis c'était pas exactement ce qu'on aurait voulu. Fait que je suis revenu à la recette qui nous donne du succès à la maison. Fait que cette ligne-là est exceptionnelle. Les autres fois aussi, il était aussi bon défensivement, mais il n'arrivait pas à marquer des buts. Je pense que Smith est très bon en ce moment. Il fait des points, il est d'un plus tout le temps. Fait que, je pense que c'est le leader sur cette ligne-là, mais Payet et Payervi, qui ont vu beaucoup de premières lignes jouer contre eux autres. Puis, pas de but, ça fait des moins. Là, tu regardes ta fiche, c'est très difficile après ça de prendre confiance, mais ces pauvres autres qui sont tout le temps poignés contre jouer contre la première ligne. Mais avec Smith, je pense que ça leur donne un autre côté qui est offensif. Ce qui fait qu'on a eu les deux ce soir, l'offensive et la défensive. Mais ça a été vraiment... C'est eux autres, je pense, qui ont donné le ton à la rencontre. Further for Coach, both Harper and Yarrow's playing their size and strength making a difference. Gigantic difference. Gigantic difference. I mean, Harps, you could see every game. He's picking up more and more his timing, and when you have to play against big guys like that, and they're physical, their reach, and I mean, you look at Yarrows. Like I was just saying, in camp, he was the second fastest after Formanton, and real close in a straight line. We don't realize that, but he's a monster. Like he's a beast. He's strong in the gym. He's just a powerhouse. And when you got that on the ice, like even I during camp, I was saying to Pierre, the GM, that when he passed by, like it's scary, it's impressive. That's a big man, heavy and fast, and so and he's physical, and we need that. And I think right now every game he's growing, so you can see him make plays, finishes checks, he's first on puck, block shots. Like so he's everybody talks about the guys who are developing because of their points, the Kachucks and those guys, but this guy's developing it at an incredible rate, and it's making big difference for us. But I think coupled with the fact that Harper's back and also picking up his game, it's big for us, because you could see tonight, like a guy like Lajoie again played against best players, but once in a while get a little breather, helps him a lot, because Harper can take those minutes and play against those better players too. So that makes a big difference for us. Écoute, j'ai beaucoup aimé ça. On savait qu'on jouait une équipe rapide. Fait que Batterson, c'était sûr qu'il allait jouer avec Duchesne. Moi, je garde ça. Je sais que ça a été plus dur sur la route, mais c'est normal. Un jeune, je m'attendais à ce que ce soit plus dur sur la route. Puis, tu sais, il était exposé aussi là, pour les match-ups adverses. Mais moi, je voulais pas lâcher ça. La même chose que je voulais pas lâcher depuis le début, le catch-up avec Stone. Alors, on passe à travers ces étapes-là. Puis sur la route, ça a été plus dur. Les gens se demandaient, est-ce que Batterson, finalement, il n'est pas tout à fait prêt? Mais j'étais convaincu que oui. On revient à la maison, capable de le mettre contre des lignes qui sont capables de gérer. Fait que là, ça lui permet de respirer un petit peu, puis de peut-être pas paniquer, d'être pogné contre les meilleurs joueurs adverses là, à toutes les shifts. Fait que c'est une grosse différence. Puis avec Dzingel, ça amène beaucoup de vitesse. Fait que quand tu joues contre une équipe rapide, je trouvais que c'est une bonne combinaison. Puis ça a payé. Fait que c'est sûr que je suis bien content.